Und das dürfen wir nicht zulassen. Also Österreich nicht, weil uns diese Ordnung und Stabilität in der Nachbarschaft wichtig ist, aber auch nicht als Europa, weil es natürlich den Weg Bosniens in die Europäische Union gefährdet. Sie haben gesagt, Stichpunkt Beitrittsperspektiven. Sie haben gesagt, man könnte einen Beitrittsprozess starten mit Bosnien und Herzegowina. Wie weit steht das? Sie haben einmal erwähnt, dass das im Juni passieren könnte. Wie weit steht das? Das ist ein ambitionierter Fahrplan, aber aus unserer Sicht immer noch machbar. Aber hier muss Bosnien liefern. Und Bosnien befindet sich aktuell aufgrund der Situation in der Republika Srpska in einer Verfassungskrise, in einer politischen Krise. Es ist zunächst an den Akteuren in Bosnien, das politisch zu lösen und eine handlungsfähige Regierung zu haben, sodass man auch dann die nötigen Gesetzesbeschlüsse, die ja noch ausstehen, auf den Weg bringt und insbesondere auch einen Chefverhandler nominiert. Zwei Fragen noch, eine zur Ukraine. Wirkt es nicht ein wenig so wie wenn Donald Trump das gerade lernt, was die Europäer eigentlich die ganze Zeit gewusst haben, nämlich dass man mit Putin nicht verhandeln kann? Ich glaube, das müssen Sie die Amerikaner fragen, was die Lehren daraus sind. Aber jeder kann sehen, dass es jetzt, wie gesagt, über einen Monat her ist, dass in Jeddah die USA und die Ukraine eine Einigung erzielt haben, dass die Ukraine klar gemacht hat, sie will Frieden und sie ist bereit zu einem Waffenstillstand. Natürlich unter Bedingungen. Es ist ganz klar, dass dieser Waffenstillstand auch Garantien beinhalten muss. Und ich denke, so wie Sie das auch sagen, dass insbesondere nach diesen wirklich brutalen Angriffen, denen über 30 Zivilisten jetzt gestern am Wochenende brutal ermordet wurden, klar ist, dass Russland diese Zeit eigentlich nur nutzt, um militärische Fortschritte zu machen und weiter Völkerrecht bricht. Also das sollte meines Erachtens auch für die USA klar sein. Eine letzte Frage noch. Die USA haben ja über Vermittler wieder Gespräche mit dem Iran über ein Abkommen begonnen. Dieses gecancelte Abkommen wurde ja auch wesentlich im Wien verhandelt. Österreich hat ja auch eine relativ gute Beziehung zum Iran verglichen mit anderen westlichen Ländern. Wie sehen Sie da die Rolle Österreichs und sehen Sie irgendeine Perspektive für Gespräche in diese Richtung, wo die Europäer eine Rolle spielen oder vielleicht sogar wieder als Verhandlungspartner? Also vielleicht beginne ich mal damit, dass ich schon sehr begrüße, dass es hier wieder diplomatische Versuche gibt, hier wieder vor allem zu einem Abkommen zu kommen. Das halte ich für ganz wichtig und das werden wir auch unterstützen und das ist auch der gemeinsame Blick der Europäischen Union so. Wien war, wie Sie richtig angesprochen haben, der Austragungsort der Verhandlungen für das letzte Abkommen und das aus gutem Grund, weil wir der Ort des Dialogs sind, weil wir Brücken auch zu beiden Gesprächspartnern haben und weil auch die internationale Atomenergiebehörde, die IAEA in Wien angesiedelt ist. In diesem Zusammenhang habe ich mich übrigens auch schon mit Generaldirektor Grossi ausgetauscht, weil der natürlich auch ganz wesentliche Informationen hat für die Frage des Iran. Wir bieten uns selbstverständlich an, wieder als Austragungsort und das wissen auch die Gesprächspartner, der Ball ist aber bei Ihnen. Eine Frage noch zu der Attacke im Juni. Sie haben ja gesagt, diese Tat wurde verurteilt, aber welche Konsequenzen könnten denn jetzt folgen, auch von Seiten der EU? Was sollte Europa jetzt darauf antworten? Also zum einen werden wir heute wieder diskutieren die Frage der Sanktionen, die Frage der Umgehung der Sanktionen und die Erweiterung der Sanktionen. Das ist eine scharfe Waffe. Ich lese sehr oft und höre sehr oft, dass Sanktionen ja nicht den Effekt haben und sie beenden den Krieg nicht. Das ist aber auch nicht die Intention. Aber wirtschaftlich schaden sie Russland ganz massiv. Sonst würde umgekehrt nicht so viel unternommen werden von russischer Seite, dass diese Sanktionen aufgehoben werden. Dafür ist es aber ganz entschieden, dass Europa, die Europäische Union Geschlossenheit zeigt und Einigkeit zeigt. Das ist unsere Stärke. Und ich glaube, dass weiterhin gilt, dass kein Frieden in der Ukraine ohne die Ukraine möglich ist, aber auch keine Friedenssicherung in der Ukraine und Stabilisierung der Region inklusive Wiederaufbau ohne Europa. Danke sehr. Start celebrating Holy Week. That is really important week to the whole Christian communities in the world. Russia and Putin sends his ballistic missiles to Ukraine on Holy to Everyone Palm Sunday. And this is really barbaric and drastic, as those ballistic missiles were armed with cluster munition.
that is dedicated to kill the infantry, formations, vehicles, and the different equipment, and that was used against civil population in Sumy in Ukraine. This is the war crime by definition, and this is once again the humiliation to everyone who puts diplomatic efforts to stop this war and achieve at least ceasefire for negotiations to begin. So Putin once again is challenging everyone, and especially those who are dedicating their time for a good reason. And that is why for Europe now is the time to move on with the 17th sanctions package, and Lithuania is ready to contribute to it with all the sectors that we left in the 16th package untouched. This is the LNG, this is Rosatom, this is the additional package for the shadow fleet, and of course the additional individual sanctions. This is how we should proceed and get more leverage for Putin to stop his war. This is our way forward. Next to it, what we have to discuss right now is the date for Ukraine to become the EU member state. I think that the 1st of January 2030 is very much doable, and we can achieve that. Counting back from 2030, January 1st, there is a very tight schedule for us to work and to start the negotiations with opening the clusters. And we still haven't done this. It's almost half a year passed since Ukraine is the candidate state, and we haven't opened the clusters yet. We have to proceed with this one. And we know where is the problem. It's not Ukraine problem. It's not the EU's institution preparedness is a problem. It's a problem, one of us, that doesn't seem it to be the proper thing to do. Or I'm not even going into the other reasons why it is happening. And we have to be open-eyed and challenge this obstacle, because this is the crucial, and this is for the security of Europe in the future. Thank you. There were so many encouragements previously to all the allies that have the proper capabilities that can be delivered to Ukraine to better defend themselves. And yes, this is the time now for us to show our not only unity but also the dedication for this reason. And you will see after the meeting whether we are proceeding further with the military package and with the sanctions. And with the military package, we also have to be more ambitious what we can do within the Europe, because otherwise we are not functioning as an organization. This is about it. Then we are functioning as separate countries, and then it is the question of the added value of us gathering here. Yeah. All weapons that they can use to defend themselves, and defending themselves starting from the very point from where the ballistic missiles fly. And yesterday, Ukrainian authorities, they named the specific places and units from which those ballistic missiles were launched to Ukraine. Of course, they have to destroy those. And how you will reach those without the long-range fires? Thank you. One question. Why do you believe that the EU will find an appropriate response to this? Good morning. There's a real traffic today, so everybody wants to talk to you, which is great. So we are gathered here in Luxembourg for the Foreign Affairs Council, and we have many topics on the agenda, and then afterwards we also have the high-level political dialogue with Palestine. So first, of course, we start with Ukraine. We see the deadliest attacks. In this war, civilians are being killed, and of course, it is already 1 month into this period where Ukraine agreed to unconditional ceasefire. We haven't seen that from the Russian side. What is clear is that we need to support Ukraine more, and I'm happy to see that we already have 2/3 of my ammunition initiative together. But of course we need to do more. In this year, European countries have already committed to 23 billion euros, which is more than last year. But we also need to put the pressure on Russia so that they would stop this war. Then we have the Western Balkans. We had a very good dinner yesterday talking and discussing with our Western Balkan friends. We see the tensions rising, and we definitely need to move with the enlargement process, because this is something that is really tangible, and we really need success stories here. Then we discuss Africa, and we have the
the African summit coming. We have the ministerial before, so we prepare for that, how we can engage more with Africa so that to really grow our geopolitical power. And then afterwards we have the high-level political dialogue with Palestine, like I mentioned, where we're going to discuss a lot of issues. But before that, we also have the discussion on the Middle East, whether to go forward with the relief of Syrian sanctions, whether what is happening in Gaza. We are the biggest donors of humanitarian aid to Gaza. What more can we do to stop this a really appalling loss of life there? But thank you, and as we have a press conference as well, so the others can also talk to you. German Chancellor yesterday renewed his call, next Chancellor of course, renewed his offer to send Taurus cruise missiles to Ukraine in response to the Sumy attack. He also said it needs to be coordinated among European allies. So what do you think would be the right decision? Of course, every member state is giving what they can give, but I think the message is very clear. We need to do more so that Ukraine can defend itself and the civilians don't have to die. What kind of consequences are you willing to take today? Of course, we're going to discuss, but right now I think we have to put the maximum pressure on Russia to really end this war, because it takes two to want peace. It only takes one to want war, and we see that Russia really wants war. And all those who want the killing to stop should put the maximum pressure on Russia. Thank you. So good morning, and we begin today with Ukraine. The European Union must maintain pressure on Russia through sanctions and continue enhancing military support for Ukraine. Croatia has stood by Ukraine, and with help, assistance, and our help, our assistance remain committed. We will also discuss the deteriorating situations in Gaza and Syria, and strategic debate on Africa is also on our agenda, and we are preparing
we are preparing for the upcoming EU-African Union ministerial in May. On the Western Balkans, we conveyed our expectations to candidate countries to align with EU values and policies, principles, by promoting regional stability and good neighborly relations as overarching principles. As for Bosnia and Herzegovina, the escalation and return to a constitutional framework are essential. True equality of Syrian constituent people is the only path to a democratic, prosperous and stable Bosnia and Herzegovina. Therefore, an electoral reform is a key priority. Thank you. Η Ευρώπη βρίσκεται μεταξύ πρωτοφανών κρίσεων, κρίσεων πολεμικών, κρίσεων ανθρωπιστικών, κρίσεων κλιματικών. Οικουμενικές κρίσεις οι οποίες διακινδυνεύουν την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας αλλά και τις βασικές αξίες του ανθρωπισμού. Η Ευρώπη θα πρέπει να αρθρώσει μία ενιαία φωνή η οποία θα στηρίζεται στις αξίες της Ευρώπης, στις διαχρονικές αξίες οι οποίες έχουν αναδείξει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η αξία της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο, της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, της διακοπής των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, της προσήλωσης στις αξίες του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Στην Ουκρανία θα πρέπει αμέσως να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Καταδικάζουμε τις επιθέσεις οι οποίες συντελέστηκαν τις τελευταίες ημέρες. Θα πρέπει η Ουκρανία να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της. Στην Μέση Ανατολή θα πρέπει η Ευρώπη να είναι ενεργώς παρούσα έτσι ώστε να σταματήσουν οι οποιασδήποτε εχθροπραξίες. Να ανησυχούμε ιδιαίτερως για την κατάσταση στην Δυτική Όχθη. Θα πρέπει να εκκινήσει ο πολιτικός διάλογος ο οποίος θα οδηγήσει στην λύση της ίδρυσης του Παλαιστινιακού κράτους με τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία αποτελεί και τη μόνη νόμιμη και νομιμοποιημένη εξουσία στην ευρύτερη περιοχή. Θα πρέπει η Ευρώπη να έχει ενεργή παρουσία στη Συρία, όπου θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης ενσωμάτωση όλων των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ιδίως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ενεργώς παρούσα στις κρίσεις ανθρωπισμού τόσο στην Αφρική όσο και σε άλλα σημεία του πλανήτη, έτσι ώστε να τερματιστεί ο εφιάλτης ο οποίος βασανίζει σήμερα την οικουμένη. Και βεβαίως θα πρέπει η Ευρώπη να μεριμνήσει επιτέλους έτσι ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια να αποτελέσουν προτεραιότητα. 20 χρόνια μετά από την έναρξη των διαδικασιών η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι επισπεύδουσα δύναμη. Θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία επί τη βάση των ιδίων επιδόσεων. Η Ευρώπη θα πρέπει να μεγαλώσει, να γίνει πιο ισχυρή, να γίνει πιο δυνατή. Αυτό απαιτεί μία ισχυρή θεσμική φωνή για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Good morning, I'm Latvia's Foreign Minister Baiba Braja. We had already a busy evening yesterday with a dinner with the Western Balkan partners. There are good news. Albania will be opening another chapter in negotiations, the cluster on internal market, the substance of what the EU is about. Also a lot of discussion on the values, alignment of CFSP, including sanctions, including very clear guidance from EU member states for the candidates not to participate in the 9th May parade in Moscow, not to do those trips, as it would be not in line with the EU values. So today, of course, support to Ukraine, very practical discussion both on money but also on the military support, on EU's own capacity. And that follows on from a very good discussion we had last week at the NATO ministerial meeting. And as you know, nowadays most of the EU is in NATO. There are a few countries remaining outside. So there's a lot of alignment. Middle East, also another discussion on the
on the Western Balkans, Africa, so a lot of complications that we have in the world is reflected on the agenda today. What kind of consequences are you willing to take after the Sumi attack? Once again? What kind of consequences are you willing or able to take after the Sumi attack? Sumi attack. I mean, it was of course absolutely shocking attack. So we will have a pretty robust discussion also with regard how we engage with the US and what does it mean, how do we prevent all that, because yes, we need the air defenses for Ukraine. For Sumi it's very difficult because of the distance from where the Russians are located. It's quite close, so the warning time is very short. So what is possible in terms of air defenses, but also in the same time to take out those capabilities. So Ukraine is doing quite well with various capabilities they own, but also F-16s, also the drones, the long-range drones, and so on and so forth. So there is a good momentum in them. Isn't it the case that President Trump is slowly learning what the Europeans have told him all along, that Putin cannot be negotiated with, that he doesn't want peace? Listen, I don't know what is learning and what is not learning, but the facts are on the ground and in the face of everyone that Russia is killing civilians, and it's killing civilians on the way to the church. It's also the Jewish Passover, beginning of the Jewish Passover, the biggest holiday of the year, the most positive holiday of the year. So it's a double whammy, and it's really Russians knew what they were doing. There is no way they can say that it was just a mistake. But were the negotiations for peace bound to fail from the beginning? No. We support the peace efforts, but again, it has to be peace that is lasting and just in our case. So we'll be discussing all of that. And High Representative has good proposals, so you will hear from her afterwards. Thank you. Außenpolitischen Takt viel stärker gefunden. Das braucht es, um unseren europäischen Frieden, um unsere Freiheit, um unser gemeinsames Verständnis von Demokratie in diesen Zeiten zu bewahren. Wir erleben durch die Rückkehr des russischen Angriffskriegs, wie wichtig diese Freiheits- und diese Friedensunion ist. Putin will weiter vernichten. Und daher ist es essentiell, dass wir unsere europäische Antwort für Frieden weiter verstärken. Mit der neuen Initiative für Artillerieunterstützung von 2 Millionen Schuss machen wir deutlich, europäische Außenpolitik bedeutet europäische gemeinsame Unterstützung für Frieden in der Ukraine. Deutschland stellt dafür 1/4 bereit. Zugleich unterstützen wir die moldauischen Streitkräfte auch in dieser Situation mit weiteren deutschen Zusagen. Klar ist, wir können uns in Europa keine weiteren Grauzonen leisten. Daher war die weitere Integration des westlichen Balkans in den letzten 3 Jahren auch gemeinsame europäische Friedenspolitik. Es ist ein guter Tag heute, dass Albanien einen weiteren großen Schritt in die Europäische Union geht. Denn diese Friedensunion, sie wird umso stärker, wenn auch der westliche Balkan gemeinsam in die Europäische Union eintreten kann. Wie wichtig ein gemeinsamer europäischer außenpolitischer Takt ist, zeigt die stürmische Weltlage. Wir werden uns als Europäer nur gemeinsam in dieser Welt behaupten können. Das gilt gerade auch für eine gemeinsame Position mit Blick auf den Nahen Osten. Die Situation in Gaza ist wieder einmal katastrophal. Nach wie vor sind viele Geiseln verschleppt. Nach wie vor ist das Leid der Menschen in Gaza humanitär kaum zu beschreiben. Wir müssen dringend zu einem Waffenstillstand zurückkommen, damit alle Geiseln endlich freikommen und damit die 2 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser, die sich so sehnlich wünschen, auch endlich wieder in Würde leben zu können, diesen Schritt gemeinsam gehen. Die Proteste gegen die Hamas in Gaza haben deutlich gemacht, viele Menschen in Gaza wollen ein Ende des terroristischen Terrors der Hamas. Deswegen ist es wichtig, dass die PA deutlich macht, sie sind an einem friedlichen und vor allen Dingen an einem Aufbau ohne Hamas interessiert. Dafür ist das Treffen heute mit der Palästinenserbehörde absolut wichtig, auch von europäischer Sicht deutlich zu machen, dass Menschen in Würde, in Freiheit im Nahen Osten und vor allen Dingen zwischen Israel und den Palästinensern nur leben können,
wenn diese Sicherheit für beide Seiten garantiert ist. Und das bedeutet ein Gaza ohne Hamas-Strukturen. Frau Ministerin, ein Wort zu dem schrecklichen Angriff auf Zivilisten in Sumy. Was muss die Antwort sein? Und es heißt immer, der Druck auf Russland muss jetzt noch erhöht werden. Wie kann das konkret aussehen? Dieser furchtbare Angriff in Sumy macht Der furchtbare Angriff auf Sumy macht deutlich, dass der russische Präsident weiter die Ukraine vernichten will und damit weiter den europäischen Frieden angreift. Damit ist klar, wer Frieden will, muss die Ukraine schützen, muss die Ukraine unterstützen. Und daher ist ein verstärkter Schutz der Ukraine, eine verstärkte Unterstützung der Ukraine Friedenspolitik. Wir werden den Frieden in Europa nur durch gemeinsame Stärke sichern können. Und je breiter diese Unterstützung weltweit ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass wir eines Tages endlich auf den Friedensweg in Europa kommen können. Verhindern tut das einer allein, und das ist der russische Präsident. Frau Schäfer. Zwischen Russland und den USA scheinen ja nicht wirklich voranzukommen. Muss man sich jetzt auch langsam eingestehen, dass es eben nicht so schnell zu einem Frieden und einem Waffenstillstand kommen kann? Und was ist dann die Alternative? Die letzten 3 Jahre haben mehr als deutlich gemacht, Außenpolitik ist kein Wunschkonzert und Friedenspolitik bedeutet nicht, dass man sich einfach wünschen kann, es gibt wieder Frieden, sondern dass in einer Situation, wenn ein Akteur oder ein Land den Weg der Aggression wählt, Unabhängigkeit, Neutralität bedeuten würde, den Aggressor zu unterstützen. Das haben wir als Europäer klar und deutlich nach dem 24. Februar zum Ausdruck gebracht. Denn wir haben gesehen, auch in den letzten 3 Jahren, immer wieder, wenn wir nachlassen, die Ukraine zu unterstützen, dann wird nur der Aggressor gestärkt. Und daher ist die gemeinsame europäische Unterstützung für die Ukraine aktive europäische Friedenspolitik, um den Frieden auf unserem Kontinent zu schützen. Denn klar ist auch das haben wir in den letzten Wochen immer wieder erlebt, obwohl es Signale aus Washington gab, mit Putin über Frieden zu sprechen, dass nicht nur die Angriffe in der Ukraine maximal weitergegangen sind. Am Palmsonntag ganz bewusst Zivilisten anzugreifen, macht mehr als deutlich, man will vernichten und nicht befrieden. Aber wir haben eben auch gesehen, dass die hybride Kriegsführung in Moldau und in anderen Orten maximal weitergegangen ist. Das heißt, die Unterstützung der Ukraine ist der beste Schutz für unseren Frieden für alle anderen europäischen Nachbarländer. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ja, ik ben geen ochtendmens. Ja, oké. Heel goed. Kunt u misschien een reactie geven op de laatste aanval op Pas zaterdag door de Russen? Ja, en dat op Palmpaas inderdaad in Sumy. Verschrikkelijke aanslag op de stad, veel doden, ook kinderen. Wat mij betreft toont het dat Rusland nog steeds alle intenties heeft die oorlog verhevigd voor te zetten. Het toont ook dat wij met z'n allen aan de kant van Oekraïne moeten blijven staan. Oekraïne moeten helpen verdedigen. Het toont ook dat we dus Oekraïne moeten steunen met ook luchtverdediging. Nou, daar heeft de minister van Defensie ook vorige week net nieuwe aankondigingen over gedaan. Onder andere het Hawk-systeem. We hebben een volledige Patriot-batterij de laatste tijd kunnen leveren, kunnen completeren. En het toont ook zo'n aanval dat we de druk op Rusland moeten voortzetten, zelfs verhogen. Dus we werken ook met onze Nederlandse experts samen met de commissie en anderen aan een 17e EU-sanctiepakket jegens Rusland. Moeten er vandaag echt harde besluiten worden genomen, ook om een boodschap naar Rusland te geven en ook een boodschap aan Oekraïne? Ja, vandaag gaan we in ieder geval ook hierover hebben. En wordt ook in ieder geval gemarkeerd dat we deze inzet moeten voortzetten. Dus steun aan Oekraïne, zodat het niet met het mes op de keel hoeft te staan terwijl onderhandelingen over hem plaatsvinden. En druk op Rusland handhaven. En daarmee geven we ook met z'n allen niet alleen een boodschap aan Moskou, maar ook aan Washington. Dat het duidelijk is dat Poetin niet zijn best doet om snel tot een vredesdeal te komen. En dat echt wat dat betreft we de ogen open moeten hebben en de druk op Rusland moeten handhaven. Hij wil het niet. Of tenminste, hij doet niet zijn best om daar snel toe te komen, zo'n vredesdeal. Maar denkt u ook echt dat hij het wil? Wil hij wel een vredesdeal? Dat vraag je je af.
Maar in ieder geval aan Russische zijde worden geduld en tijd als oorlogswapens gebruikt. Ja. Nu is er ondertussen hier binnen de EU één bekend land wat elke keer alles probeert te blokkeren. Dat 17e sanctiepakket, ja, kan dat er dan wel snel komen? Is dat wel stevig genoeg? Of wordt het toch weer een pakket met hier en daar wat aanscherpingen? Ja, je ziet, kijk, Poetin had natuurlijk toen hij deze grootschalige invasie in 2022 begon, nooit kunnen indenken dat we inmiddels al 16 EU-sanctiepakketten jegens Rusland hebben. En die sanctiepakketten die werken ook. Die hebben ook effect, zien we aan de Russische economie. Door de oorlogsinspanning en door de sanctiedruk zie je dat er talloze barsten en scheuren in de Russische economie getoond worden. Met inmiddels een basisrente van 21%. Nou, dat heeft allerlei effect op de Russische economie. Poetin had dat nooit verwacht dat de Europese landen zo ver in zo'n eenheid zouden komen te staan. Tegelijkertijd zie je dat mede door de opstelling van een land als Hongarije we slechts kleine stapjes kunnen zetten. Maar die kleine stapjes samen betekenen heel veel. Ik hoorde dat de nieuwe Duitse bondskanselier weer herhaald heeft dat hij bereid is om Taurus-raketten te leveren. Dat zou goed nieuws zijn. Er is natuurlijk al heel lang, ook door andere landen, wordt er richting Duitsland een beetje druk uitgevoerd. Maar hij wil wel dat andere landen samen ook iets gaan doen. Heeft u al een idee wat er nodig is? Nee, maar wel contact ook met beoogd nieuwe minister van Duitsland. U weet, de portefeuilles zijn al verdeeld. En we hebben natuurlijk voortdurend contact met Duitse counterparts en politici. Ik zou het heel belangrijk vinden als inderdaad ook Duitsland tot leverantie van Taurus, van lange afstandsraketten overgaat. Ik denk dat dat een heel belangrijk signaal zal zijn hoe Europa in deze situatie staat. Ja, we willen ook een einde aan deze verschrikkelijke oorlog. Maar dat gaat niet vanzelf. En dat gaat niet alleen maar zomaar aan de onderhandelingstafel, terwijl Rusland zijn aanvallen op Oekraïne blijft uitoefenen. Ik ben net in Lviv geweest overigens, ik kom daar net van terug, waar we bij elkaar hebben gezeten in de eerste conferentie die Nederland en Oekraïne hebben samen gedaan over EU-uitbreiding. Oekraïne heeft, zoals u weet, een toetredingsperspectief, is aan het onderhandelen over EU-toetreding, doet vreselijk zijn best. Nederland is streng, Nederland is kritisch op EU-uitbreiding, dat weten ze ook. Met name de Kopenhagen-criteria op het gebied van rechtsstaat en goed bestuur vinden we heel erg belangrijk. Maar we willen ook Oekraïne daarbij helpen. Dus we hebben met experts van 6 Nederlandse ministeries hebben wij samengezeten in werkgroepen met experts van Oekraïnse ministeries over hoe zij zich kunnen hervormen en criteria snel mogelijk kunnen halen. Want dat is ook in Nederlands belang. Het is in Nederlands belang dat zij inderdaad die hervormingen kunnen doorzetten. Sommige mensen zullen denken, dit klinkt als een poging vanuit Nederland om het proces te versnellen. Is dat ook het doel? En werkt u ook toe dan naar een jaartal? Nee, wij laten ons geen deadlines opleggen. Ik weet dat mevrouw von der Leyen, maar ook de Oekraïners zelf heel graag allerlei data proclameren voor wanneer dat het geval moet zijn dat Oekraïne toetreedt. Dat is nog vele jaren weg. Ons gaat het echt, we kijken echt naar de situatie op merites, naar hun voortgang op merites. Als ze stappen naar hervorming kunnen maken, speciaal ook richting goed bestuur en rechtsstaat, dan willen we ze daarbij ondersteunen. Maar dat is ook omdat dat gezamenlijk breder belang is, ook voor het Nederlands bedrijfsleven en dergelijke, dat Oekraïne hervormt. En het hervormingsanker is die die Europese horizon. Dat proces wilt u wel versnellen? Dat willen wij niet versnellen. Wij willen zorgen dat ze aan de eisen kunnen voldoen. Kunnen ze aan het eerste cluster onderhandelingen beginnen? Nou, dat moeten we nog gaan zien. Dat is ook aan de commissie om verder te beoordelen en aan de lidstaten. Daar zijn we nu nog niet. Maar goed, daar is de Raad Algemene Zaken voor om daar verder naar te kijken. En het plan Callas, gaat Nederland daar nog extra geld aan geven voor de munitie die op korte termijn nodig is? Als je kijkt hoe het plan Callas nu in elkaar zit en de bedragen die daarbij worden genoemd, hoeft Nederland niet iets extra te doen. Wat wij in ieder geval heel belangrijk vinden, is Oekraïne te steunen, dat is 1. En 2, te zorgen dat ook andere landen meer gaan doen. We hebben onlangs die 3,5 miljard voor militaire en niet-militaire steun bovenop de Nederlandse steun gezet. Dat is echt dat extra geld, waarvan we dit jaar ook al 2 miljard aan defensie voor Oekraïne aan defensiesteun uitgeven. Er zijn andere landen die meer kunnen. En het plan van Callas is zo opgezet dat andere landen aanmoedigt om meer te doen. En daar sta ik ook wel achter. En nog even naar Gaza. Daar is het laatste ziekenhuis vernietigd door Israël. Wat is uw reactie daarop?
Ja, het is een verschrikkelijke oorlog. Er zijn telkens verschillende verhalen wat er is gebeurd en wie er zich in het ziekenhuis heeft bevonden. Wat voor mij buiten kijf staat, het is een verschrikkelijke oorlog. Nederland zit er ook echt bovenop om daarover aan de Israëli's te communiceren, ook veroordelingen. Ook communiceren we met de spelers in de regio en ook zij die contact hebben met Hamas. We hebben afgelopen week, zoals u weet, de Israëlische ambassadeur ontboden en een algemene wapenexportvergunning ingetrokken. Als ik het goed begrijp is Nederland het eerste land van alle EU-lidstaten dat de stap naar zo'n ontbieding van ambassadeur heeft gemaakt sinds het einde van het staakt het vuren op 18 maart. Heeft dat zin? Dat heeft zeker zin omdat je daarmee in relaties die we hebben ook een buitengewoon duidelijk signaal geeft. Voor de rest willen we heel graag als Europa samen optreden. Wat ook van belang is niet alleen de boodschappen die we daar afgeven, dat de humanitaire hulpblokkade en elektriciteitsblokkade door Israël, die we ook veroordeeld hebben, dat die richting Gaza dat die wordt opgeheven. Wat ook heel belangrijk is, er zijn weer besprekingen over het hervatten van een staakt het vuren. Waar Egypte, Qatar en dergelijke druk mee bezig zijn. Er zijn weer besprekingen waarbij realistische getallen worden genoemd over vrijlaten van een aantal gijzelaars ten behoeve van een staakt het vuren. De laatste stand is dat het dus niet meer om 1 gijzelaar vrijlaten ging, zoals dat op 17 maart nog het geval is vlak voor het einde van het staakt het vuren, maar dat het nu weer om 11 vrijlatingen gaat plus een aantal lichamen. We roepen heel erg de betrokken landen op, of de betrokken partijen op, om het staakt het vuren te hervatten. Want dat is het meest effectief. Om de gijzelaars vrij te laten, om humanitaire hulp daadwerkelijk op zijn plaats te krijgen en een einde te brengen aan het geweld. Dus wat dat betreft begrijp ik heel goed al die mensen in Israël die op dit moment ook kritisch demonstreren tegen hun eigen regering, omdat ze vinden dat er eigenlijk voorrang moet worden gegeven aan staakt het vuren onderhandelingen en vrijlating van de gijzelaars boven deze escalatie van het geweld die we nu zien. En voor de rest zijn we bezig nu met Iran. Dat staat niet hier vandaag specifiek op de tafel, maar we hebben natuurlijk de besprekingen in Oman gezien die grotendeels indirect waren, zo'n 2,5 uur met 4 boodschappen die zijn uitgewisseld. En een deel ook, toch wel een substantieel deel, rechtstreeks contact is geweest tussen de Iraanse minister Arakchi en de Amerikaanse onderhandelaar Witkoff. We zijn blij dat deze onderhandelingen plaatsvinden. Ja, ook als Nederland vinden we dat Iran geen kernwapenstaat mag worden. Maar het beste is als we dat via onderhandelingen kunnen bereiken. Die onderhandelingen vinden nu plaats. Ze gaan volgende week zaterdag door. Er is even, dus ik kreeg van uw collega's heel veel vragen of dat in Nederland zou zijn. Dat zal niet in Nederland zijn, dat zal in Rome zijn. Maar het is wel zo dat de sultan van Oman en ook de minister van Buitenlandse Zaken van Oman morgen in Den Haag zijn. Dus daar bespreken we ook verder, daar zijn we ook vaak mee in contact. En we bespreken de situatie daar verder mee morgen. Dus, kan Nederland hier een rol spelen? Nou, als u kijkt naar bijvoorbeeld uw collega's die in Teheran werken, van Frans 24 en dergelijke, dan toont dat denk ik genoeg. En of vanavond is de eerste Palestijnse hoge vergadering. Ik weet even niet welke naam die heeft meegekregen. U bent daar ook bij, begrijp ik? Ja, en ik heb ook nog een apart gesprek met de Palestijnse premier, annex minister van Buitenlandse Zaken, de heer Mustafa, die ik ook wel eens eerder in Ramallah heb ontmoet. Dus ik kijk er naar uit hem te zien. Nederland heeft zowel met de Israëli's als met Palestijnen een goed contact dat we koesteren. We zijn een belangrijk hulpland, ook op de westelijke Jordaanoever. Ik maak me heel veel grote zorgen over de geweldsescalatie, ook op de westelijke Jordaanoever. En ook hier vandaag is Nederland weer bezig samen met Frankrijk te duwen op een aanvullend sanctiepakket jegens gewelddadige kolonisten. En ik vind dat zeer actueel. We hebben daar ook in de vorige 2 pakketten aan gewerkt, maar Nederland en Frankrijk zijn leidend op zo'n aanvullend pakket tegen gewelddadige kolonisten en hun organisaties. Die inspanning zetten wij hier voort. Wat verwacht u van deze bespreking met de Palestijnen dan? Nou, je ziet dat de commissie al bekend maakt dat er aankondigingen komen over extra middelen, extra geld ook voor de Palestijnse autoriteit. Wij bespreken ook altijd met de Palestijnse autoriteit dat het wel zaak is dat ze hervormen. En dat ze duidelijk hervormingen
doorvoeren. Corruptie bestrijden, maar bijvoorbeeld ook hervormingen op het gebied van hoe ze met gevangenen omgaan. En dat systeem van pay for slay, waar een streep door is gezet. Ja, dat betekent dat in het verleden zo geweest is dat Palestijnen die voor terreurdaden jegens Israëli's waren veroordeeld of gevangen gezet, dat die een soort extra premie kreeg van de Palestijnse autoriteit. Dat is typisch iets waarvan wij zeggen, ja, dat moet, die gevangenenbetalingen, dat is typisch iets wat moet worden veranderd. Er is in februari stappen aangekondigd door de Palestijnse premier Abbas. Dat is wel het soort hervorming wat we willen. We willen ook wat dat betreft bespreken de verdere hervorming op het gebied van teksten in schoolboeken. Dus het zijn ook echt dingen waar Nederland heel erg, jegens de Palestijnse autoriteit, heel erg op duwt. We willen dat die Palestijnse autoriteit functioneert, ten behoeve van de Palestijnen op de westelijke Jordaanoever, maar ook om in de toekomst mogelijk zijn rol te spelen in een toekomst van Gaza voorbij deze ongelooflijke oorlog en ellende. Dat is het. Bonjour à toutes et tous. Ce week-end, l'horreur en Ukraine a atteint son apogée avec le massacre du dimanche des Rameaux. À Soumy, dans le nord-est du pays, les populations civiles innocentes ont été prises pour cible à 2 reprises par les missiles de Vladimir Poutine. C'est la démonstration, s'il en fallait encore une, du mépris de Vladimir Poutine pour les populations civiles et pour le droit de la guerre. Je rappelle que Vladimir Poutine est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. C'est la démonstration également de ses intentions véritables. Et alors que l'Ukraine a depuis plus d'1 mois maintenant consenti à un cessez-le-feu, de toute évidence, Vladimir Poutine n'a aucune intention de cheminer dans cette direction. Il faut donc l'y contraindre, et c'est pourquoi j'appelle l'Union européenne à prendre les sanctions les plus lourdes à l'encontre de la Russie pour asphyxier son économie et l'empêcher d'alimenter son effort de guerre. Et je crois que les États-Unis, qui se sont beaucoup investis pour parvenir à un cessez-le-feu, le président Trump lui-même y a consacré beaucoup de temps et d'énergie, peuvent également, par des sanctions qui sont prêtes, forcer, contraindre Vladimir Poutine à s'asseoir à la table des négociations. À Gaza, la situation est plus dramatique que jamais. L'aide humanitaire n'accède plus à l'enclave depuis plus d'1 mois maintenant. Il faut revenir au cessez-le-feu, permettre l'accès sans entrave de l'aide humanitaire et libérer les otages du Hamas. C'est alors que pourront s'engager les discussions sur la base du plan qui a été préparé par les pays arabes pour la reconstruction, la gouvernance et la sécurité à Gaza, et pour ensuite s'engager vers une solution politique, car il n'y a pas de solution militaire au conflit israélo-palestinien, solution politique qui est l'objet de la conférence des Nations Unies, présidée par la France et l'Arabie Saoudite, qui vise à préserver, à installer sur les rails la solution à 2 États, avec des reconnaissances collectives et réciproques permettant au peuple israélien, au peuple palestinien de vivre côte à côte en paix et en sécurité. En Iran, nous adoptons aujourd'hui un train de sanctions à l'encontre des responsables de la politique d'otages d'État. C'est la demande que j'avais formulée lors du dernier Conseil des Affaires étrangères. Je suis heureux que nous puissions prendre ces sanctions aujourd'hui à l'encontre de 7 personnes et de 2 entités, dont la prison de Shiraz. Il était temps, car les conditions dans lesquelles certains de nos compatriotes français et européens sont détenus sont indignes et assimilables en droit international à de la torture. Ils sont privés, pour certains d'entre eux, de la protection consulaire. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé que la France porterait plainte devant la Cour internationale de justice pour violation de la protection consulaire. Et j'ai rappelé à tous nos compatriotes d'éviter de se rendre en Iran et à ceux qui y sont de passage à rentrer dans les plus brefs délais. Dans le même temps, les États-Unis ont engagé une discussion ce week-end avec l'Iran. Nous accueillons cette démarche très favorablement, mais nous serons vigilants avec nos amis et partenaires britanniques et allemands à ce que les négociations qui pourraient s'engager soient bien conformes à nos intérêts de sécurité, s'agissant du programme nucléaire iranien qui présente pour le territoire français et le territoire
européen une menace significative. Nous attendons dans quelques semaines le rapport du directeur général de l'AIEA qui doit faire la démonstration, ou en tout cas qui doit faire état de l'avancée de ce programme. S'agissant de l'Azerbaïdjan, je suis très préoccupé par la montée des tensions à la frontière. Je souhaite que la mission européenne déployée sur place puisse se démultiplier pour être en capacité d'observer et de contenir ces tensions. Le traité de paix doit désormais être signé et les détenus arbitraires, les prisonniers doivent être libérés. C'est dans ce sens que je me suis exprimé la semaine dernière. Je terminerai avec la situation dans les Balkans qui a fait l'objet de discussions hier soir et sur lesquelles nous reviendrons aujourd'hui pour nous mobiliser afin que cette région, qui est au cœur de l'Union européenne et vers laquelle nous voulons exporter notre stabilité plutôt que d'importer son instabilité, tous nos efforts doivent converger pour amener la stabilité et une forme d'apaisement malgré les tensions qui ont émergé ces derniers temps. Je vous remercie beaucoup. Merci. Vous avez rencontré les Palestiniens, monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous comptez leur dire? The recent deadly attacks on Ukraine show that Russia does not want peace, so now we need to increase the pressure on Russia but also increase the support for Ukraine, and it's also time to move on and take the frozen assets. On the Middle East, to start with Gaza, it is very serious that the ceasefire has been broken, and we call for immediate humanitarian access to Gaza to ease the suffering of civilians. And the reported killings of 15 aid and emergency workers is very, very serious, and we welcome that the Israeli military say they will conduct an investigation, because those who are responsible must be held accountable. Finally, on Syria, it's a very fragile situation, and we need to be very clear with our expectations on them to proceed with a peaceful and inclusive transition of power. Thank you. Det är en helt fruktansvärd attack som visar, precis som jag sa här, att vi måste öka stödet till Ukraina. Från svensk sida har vi presenterat det största militära och civila stödpaketet någonsin. Och vi kommer naturligtvis idag att be våra kollegor att kliva fram och öka stöd. Jag bara sänka lite. Men tror du att ni kommer ta steg framåt? Vi ser ju när det gäller både sanktioner, de frysta ryska tillgångarna, men också kallas initiativ för nytt stöd, att det kommer inga beslut idag. Nej, men hittills har ju EU ändå lyckats samla sig när det väl har gällt, och jag tänker fortsätta arbeta för det, för det är så viktigt för vår framtida europeiska säkerhet och för svensk säkerhet att vi lyckas stärka Ukraina i detta nu. Men att det ändå dröjer, vad tänker du kring det? Det viktiga är ju att vi nu kan komma framåt, och jag hoppas ändå att vi ska kunna göra det. Och från svensk sida så gör vi vår del, och vi ökar också produktionen bland annat av artillerigranater för att kunna bidra till, kan jag kallas, initiativ. Givet den attacken vi såg igår, tror du att de här samtalen om vapenvila kommer leda? Vi får ju se. Det är uppenbart att USA är mycket otåliga. Det kan leda till någonting positivt, men det är naturligtvis viktigt att det också blir en rättvis och långsiktigt hållbar fred. Och för att det ska kunna bli det så är det återigen helt avgörande att vi nu stärker Ukraina så att de också kan säga nej till dåliga förslag. Kan EU göra mer för att öka trycket på USA på något sätt att agera? Jag tycker ändå att vi har en god dialog från EUs sida och också från Storbritanniens sida med Trump. Både Starmer och Macron har klivit fram här och tar en viktig roll i förhållande till USA, och där de också har en möjlighet att framföra europeiska perspektiv inför de här förhandlingarna. Palestinska mötet idag också, vad väntar du dig av det? Nej, men jag välkomnar det här mötet. Det är viktigt att ha en dialog med palestinska företrädare.
Och det är också viktigt att vi fortsätter att stötta i uppbyggnaden av den palestinska myndigheten för att vi ska kunna ta verkliga steg mot en tvåstatslösning. De händelser som har varit senaste tiden, inte minst ambulansskjutningen till exempel, hur ser du? Det var som jag sa tidigare att det är oerhört allvarligt och jag välkomnar att man nu har sagt att man ska göra en utredning av händelserna för att de som är ansvariga för detta måste naturligtvis få ställas till svars. Vi ska också prata Syrien. Det är inte läge att lätta på några ytterligare sanktioner. Jag är väldigt tydlig med att jag vill se resultat i den riktning som EU kräver för att vi ytterligare ska lätta på sanktionerna. Civilbefolkningen lider på ett fruktansvärt sätt i Syrien, har gjort det länge också och därför finns det ett behov av att se till att ekonomin kommer igång och att vi därmed lättar på sanktionerna. Å andra sidan så ska vi inte göra det för snabbt och på ett sätt som inte går att rulla tillbaka för att det är så viktigt att också sätta press i rätt riktning. Och hur ser du på utvecklingen i Syrien sedan Assad lämnade? Försiktigt positiv. Det är mycket stor lättnad att vi har blivit av med den här förtryckande regimen. Å andra sidan så är det stor skepsis kring det nya styret som ju har en islamistisk grund och där jag framförallt oroar mig över situationen för kvinnor framöver och kvinnor i Idlib där HTS har styrt länge har ju också haft en väldigt svår situation. Så här gäller det att vi använder vår röst för att stå upp för minoriteter och kvinnor i det nya Syrien. Tack. Good morning. Another devastating attack yesterday by Russia on Ukraine, targeting deliberately civilian infrastructure and also with a severe number of civilian victims, also including children. And this is just hours after President Trump's envoy, Steve Witkoff, was in St. Petersburg negotiating with Putin on a potential ceasefire. So I guess this just shows that Russia shows full disregard for the peace process, but also that Russia has zero regard for human life. And this, unfortunately, we also observe on the battlefield. So a very sad day yesterday, and I hope this just encourages us to enhance the strategy that we have been having over the course of the past 3 years, which is weakening Russia through sanctions. So we will start working on the 17th sanctions package as the European Union and hope also in collaboration with the United States. Now the second thing is, of course, to enhance Ukraine's military capacity and especially through ammunition, through air defense and also all the material which Ukraine is lacking. And thirdly, of course, at the same time, parallel to this, we are working on Europe's defense and deterrence, and Finland is also stepping up. Why do you believe the EU is able to find an appropriate response to the Sumi attack today? Well, I'm sure that the United States, and especially the people in the United States, also their leaders, are very touched with the fact that it was clearly not just an accident. I mean, Russia was deliberately targeting civilians. And this on a Palm Sunday when people were attending church or going to church. So I think this just shows that it's only one person who is not interested in peace, and that's Putin. But what can you do today as a response to this? Well, you see, we need to step up on the sanctions, and that's what we are working on the 17th package, because we have to be weakening Russia. Now, of course, the decline in the oil price is exactly what we need, because Russia is so dependent on its oil and gas exports, so anything that happens in the price will of course, affect their possibility to wage the war and invest into their military industry. Now, at the same time, the sanctions that we have been putting on Russia over the course of the past 3 years are also working, because even though Russia has been able to circumvent those, it comes always at a cost. So this translates into massive inflation that Russia has had over the course of the months, which also weakens the living standards of the people. And of course, Russians are
unfortunately, the people used to very poor conditions. And we would just like to encourage those people to really, do anything in their power to transform their society into a true democracy, because we would be their partners. And I think also today, it's a very good day because we are discussing the EU path and the perspective of the Western Balkans. And we know that Russia is also interfering in those countries with hybrid attacks and, election interference and all sorts. But the people have chosen freedom. And this is what the EU stands for, and we are behind the people. Does the attack on Sumy basically mean that negotiations have failed and the war will go on? Well, you see, I don't think we have properly entered any negotiation phase just yet. It has been the US who has been active in trying to find, both sides' positions and see whether there's something that we could start a negotiation on. And obviously, the starting point would have been a full and unconditional ceasefire, which Ukraine has agreed to already more than 30 days ago. But only Russia hasn't. So now I think this just shows to the entire world that, of course, the war that Russia started in the first place is only being continued because of Russia, too. Do you think Putin has any real interest in peace? Apparently, no. So. We've seen a recent escalation. They're also targeting humanitarian aid workers. What is your reaction to that? Targeting humanitarian aid workers and not letting sufficient humanitarian aid to the area is not something we can accept at all. And we call on both parties to go back to the ceasefire, now in this case especially Israel, but also to Hamas fully release and unconditionally release all the remaining hostages. Thank you so much. Hello, good morning. I just want to say how appalled I am by the latest spate of Russian attacks on Ukraine. Ukraine unconditionally agreed to a ceasefire over a month ago. The heinous attacks on Kryvyi Rih and on Sumy is Russia's mocking answer. I hope that President Trump, the US administration, see that the leader of Russia is mocking their goodwill, and I hope the right decisions are taken. Thank you. Trump yesterday renewed his offer to send towers missiles. Very good. Good morning, dobro jutro. Danes nadaljujemo razpravo na zasedanju zunanjih ministrov o Zahodnem Balkanu. Na pobudo Slovenije že sinoči je Kaja Kallas povabila na neformalno srečanje vse ministre Zahodnega Balkana. Zelo je pomembno, kaj se dogaja v naši regiji, varnostno, politično, skrbijo nas posebej razmere v Bosni in Hercegovini, na to je opozoril zelo zunanji minister, predvsem retorika odcepitvena, kar seveda škodi državi na poti v Evropsko unijo. Vsi smo se z omizjem strinjali, da je geostrateška nujnost, da državam pomagamo na poti v Evropsko unijo še do leta 2030. Tiste, ki bodo za to pripravljene, Albanija nocoj odpira novo poglavje, Črna Gora dobro napredujejo in upam, da bo še katera država na tej poti pospešila reforme. Govorili smo tudi o politični situaciji, krizi v Srbiji, želimo močno, stabilno Srbijo, predvsem pa je bilo srečanje res ena dobra izmenjava poziciji, kje danes smo v samem širitvenem procesu. Opozorila sem, da ima Slovenija pobudo skupaj z Nemčijo, kako pospešiti sam proces z uvedbo glasovanja s kvalificirano večino v samem procesu, kar bi lahko res naredilo pogajanja bistveno bolj hitrejša in odpravilo kakšne ovire, ki so v dvostranskih odnosih med državami. Kar zadeva Ukrajino, Gazo, govorili bomo tako z palestinskim vodstvom. Moram reči, da je moje prepričanje, da bi Evropska unija morala narediti več skupaj za mir v Ukrajini, za mir v Gazi. Včeraj smo bili priča spet grozljivemu poboju civilistov, otrok, nedolžnih. En največjih napadov se je zgodil v Ukrajini od začetka te vojne, tudi v Gazi na bolnišnico. In vse to je seveda kršitev mednarodnega humanitarnega prava in kliče po trajnem premirju v obeh državah, po pravičnem miru.
Mogoče povem, da je zaskrbljujoč podatek, koliko otrok je ubitih in koliko otrok je v obeh vojnah pogrešanih, izginulih. Posebej v Ukrajini bomo opozorila, naj naredimo več, da ruska stran spusti otroke in prispeva s tem k premirju in miru v državi. Koldt udenfor, det er jo fantastisk vejr. Nå, okay. Lars Løkke Rasmussen, dagens møde finder jo sted her mindre end eller et døgn efter det nye angreb i Ukraine. Hvordan kommer det til at præge dagens møde? Det er jo meget trist, hvad vi har oplevet her i weekenden, og er jo et signal om, at Putin øjensynligt ikke vil den fred. Det er jo værd lige at minde om, at Ukraine har jo accepteret en våbenhvile på amerikansk opspil, og overfor det har vi sådan Putin, der trækker tiden ud, og faktisk også nu angriber civile, der er også børn, der dør. Det håber jeg da virkelig betyder, at vi i kredsen af EU-lande forstår, at det er nu, vi skal stå op for Ukraine. Vi støtter jo Kallas' initiativ og er også parat til at levere vores andel af det, så jeg da håber da, at det bliver muligt her i dag at konkludere, at Europa er der for Ukraine, også på den her meget konkrete målsætning om 2 millioner artilleri-ammunitionsenheder i 2025. Nu nævnte du Kallas' initiativ. Tror I bliver enige om det i dag? Jamen det håber jeg. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at fra den side, der synes vi jo, at vi skulle prøve at have fundet en metode, hvor vi sikrede, at EU-landene mere solidarisk bidrog. Det er svært. Der er også et enkelt land, der mere end slår sig ved det. Og der er det så vigtigt, at det ikke blokerer. Så må man finde en anden løsning. Altså, vi kan jo ikke blive ved med at sidde og snakke om det her. Det er jo lige nu og her, at Ukraine har brug for hjælp, fordi vi oplever altså en Putin, der bliver ved med at angribe, samtidig med, at han så skaber sådan en forestilling om, at han er i en god og tæt dialog med amerikanerne om en våbenhvile. Det kan vi jo ikke bare sidde og se passivt på. Men vil det være tilfredsstillende, hvis man ender med en EU-26-løsning eksempelvis, og også 2 millioner artillerigranater, og ikke det, som Kallas lagde op til at begynde med? Jamen det bedste var jo selvfølgelig, hvis man kunne løfte i en kreds af EU 27 lande, men det er jo ligesom kendt sag, at der er et land, der står helt forkert i den her sag, og det kan vi jo ikke blive ved med at dække os ind over, så må vi andre jo handle. Og det er i hvert fald den danske indfaldsvinkel, og vi er jo også parat med vores del. Vi har jo søgt en eller anden nøgle, hvor man fordelte, kan man sige, regningen efter økonomi, og så skulle vi vel tage noget, der ligner sådan 2,5-3% af det. Vi kommer til at give mere, og sådan må det være, fordi det er helt afgørende, at EU yder et bidrag for at give Ukraine kampkraft i den her situation, hvor Putin altså har sådan et slags dobbelt ansigt, ikke? Og en synligt venligt ansigt i forhold til nogle amerikanere, som han taler med, og som har en efter min mening alt for langstrakt tålmodighed med ham, og så et meget, meget ondt ansigt, der nu angriber direkte ind i Ukraine, også civile og børn. Ja, for nu sagde du, at forhandlingerne mellem USA og Rusland, altså nu hørte vi også præsident Trump ud og sige, at som han forstod, det var en fejl, det her angreb, der var sket. Han synes, det var frygteligt, men at det var en fejl. Er du enig i det? Altså, jeg kan jo ikke have en holdning til hver enkelt militær begivenhed. Jeg kan bare se, at det er et samlet billede, der tegner sig. Det er jo et Rusland, som fører sig meget, meget aggressivt frem, rammer civile mål, og som jo altså har startet hele den her krig, og som i en situation, hvor Ukraine på et amerikansk opspil har sagt, at man så lave en våbenhvile for at prøve at bringe den her sag fremad, bliver ved med at stille maksimalistiske krav, så den her sag overhovedet ikke flytter sig. Og der er det i hvert fald vigtigt, at vi fra Europas side ikke udviser den tålmodighed, som vores amerikanske venner øjensynligt gør aktuelt, og støtter op omkring Ukraine. Og derfor håber jeg virkelig, at vi i dag er i stand til, selvom det så bliver blandt 26 lande og ikke 27 lande, at sende et stærkt signal til Ukraine, om vi er der. Det sidste spørgsmål. Nu Trump, han om USA er jo ikke formelt på dagsordenen i dag, men hvordan kommer det til at præge? Hvordan kommer præsident Trump til at præge dagens møde? Jamen, man kan sige, at den transatlantiske relation spiller jo ind i
alle de udenrigspolitiske dagsordner, vi sidder med nu. Det gør det i handelspolitikken, som så ikke er på dagsordenen. Det havde vi jo sidste uge i en anden kreds her i bygningen. Men det gør det jo også i forhold til for eksempel Mellemøsten, hvor der jo var en historisk god chance for i virkeligheden at få erstattet et meget, meget dystert kapitel i en meget, meget lang historie med noget mere og mere håbefuldt. Men også det kræver jo, at amerikanerne læner sig rigtigt ind i det. Så Amerika er jo til stede alle steder. Det gælder også i forhold til Afrika. Nu har vi et USA, som kommer til at skære dramatisk ned på deres udviklingsbistand, og dermed jo altså også efterlade en række afrikanske lande med nogle udfordringer, som hvis ikke vi på en eller anden måde håndterer det, risikerer at sætte sig i et enormt migrationspres på Europa. Så det, at der er en ny administration i USA, og den på en række vigtige områder, hvad det er handel, eller Mellemøsten, eller Ukraine, eller Afrika, jo i hvert fald ikke har endnu en linje, som er sådan fuldstændig fast og klar, det er udfordret selvfølgelig.
This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit